Important derivation आहे, ऑलरेडी आस्किंग टू द स्टेट बोर्ड एक्झामिनेशन. आणि नेक्स्ट हा क्वेश्चन सेम नीट मध्ये विचारला त्यांनी. फॉर्म्युला विचारला फक्त, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्युला फॉर मॅक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट अलॉंग द व्हेकल टेक द टर्न ऑन द बँकिंग ऑफ रोड. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे, सेम तेच ऑब्झर्वेशन लक्षात ठेवायचे. ओनली वी हॅव टू इंट्रोड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स. व्हॉट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? Static frictional force means what? The force which is, okay, very good. Now here we have to study the maximum, we have to study the maximum safe speed limit for vehicle take the turn. So whenever there is in case of vehicle, so what is the static frictional force? It is between road surface and tire. It is act between road surface and tires. Zala simple. Remember? And similar diagram we have to draw, very easy. So what is the angle of banking? Angle made by the road surface and horizontal surface. So we have to draw the diagram of car or vehicle that is taking the turn having angle theta. So we have to resolve the forces. So how many forces resolve? First is weight. What is the weight? It is always act vertically downward. Similar है, एकदम easy है. Question answer द्यायचे. Simple. Next force is normal reaction. It is always perpendicular to the surface in upward direction. Clear है? After that, we have to resolve the normal reaction in two component. Which component? Which component? N sin theta and n sin theta means horizontal component of normal reaction and n cos theta means vertical component of normal reaction. Very good. So that is, so this is angle theta. It is resolved into two component, n cos theta and then n sin of theta. इथपर्यंत झालंय आपलं काम. And we have to study the two derivation. First maximum safe speed limit and next उद्या पाहिजे आपल्याला minimum safe speed limit. So maximum safe speed limit means that is, what is the formula of velocity? Yesterday's formula, v equal to under root of r g tan of theta. So for required the maximum speed, or we know that mv square upon r. So this is the centripetal force which is responsible for circular motion. मग हा maximum केव्हा राहील? Whenever we introduce the static friction that help n sin theta. So how we introduce the static friction? Very simple. Static frictional force, it is act between the tire and road surface. So this is the direction we selected. So in this direction, frictional force is act. It is again resolved into two component. One is along the horizontal, next is along the vertical. Exactly याला समजा इथं आपण हे केलं, resolve केलं. So that is, which side is there? ही कुठली side बनेल? Adjacent. So that is F S adjacent cos of theta, and this is the F S sin of theta. So that is static frictional force again resolved into two component. One is Fs cos theta and another is Fs sin theta. ठीक है, एक simple diagram draw करून देतो मी. So we consider this is the point. So here we have to resolve the all forces. What is the first force? That is weight equal to mg. Next, normal reaction. It is resolved into two component. Which component? N cos theta and then n sin of theta. Then we consider the frictional force. What is the direction of frictional force? Along the inclination downwards. Along the inclination downwards, remember. And whenever we solve minimum along the inclination upward, derivation complete. Far easy derivation. So we have to resolve the frictional force. This is the theta.
So for this hypotenuse, the side becomes adjacent side and this side becomes opposite side. So we take the projection on the point. So therefore this is become opposite side. So it is resolved into two components, that is Fs cos of theta and it is Fs sin theta. एक मिनट घ्या, डायग्राम व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन करून घ्या. इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, डेरिवेशन कंप्लीट. सिंपल है. Understood? Okay, we have to solve the derivation. First, let down all observation. What is the m? Mass of the vehicle. Very good. R is the radius of curvature. Very good. Then theta is the angle of banking. चांगल्या प्रकारे माहिती. And what is the Vmax? That is maximum speed of the vehicle. तो सॉल्व करायचं. ठीक आहे. हाँ. So next we know that what is the centripetal force? That is mv square upon r. What is the direction of mv square upon r? In this direction. ठीक आहे. हाँ, मग mv square upon r. हाँ, exactly किती येईल? Addition of both. Means both forces represent necessary centripetal force to provide the circular motion. ऍड झाला म्हणजे काय झाला? हा फोर्स मॅक्सिमम. मग हा मॅक्सिमम म्हणजे m आणि r तर फिक्स आहे. मास ऑफ द व्हेकल इज फिक्स, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज फिक्स. व्हॉट इज चेंज ओनली? वेलॉसिटी. म्हणजे वेलॉसिटी काय म्हणाल त्या केसमध्ये? मॅक्सिमम. क्लिअर समजलं? एकदम इझी. हे इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन. सो व्हॉट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स इन दॅट केस? दॅट इज mv square upon r equal to both forces, that is n sin theta plus fs cos of theta. Make equation first. And next what is the observation? N cos theta, which balances the weight, and fs sin theta. This is the component of frictional force. स्टेटमेंट समजलं? परत रिपीट बोलायचं. n cos theta, that is balances the weight, and fs sin theta, component of frictional force. Clear समजलं? And what about these both component? n sin theta and fs cos theta provide necessary centripetal force for circular motion. दोन स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे, ते लिहायचे. क्लिअर समजलं? स्टार्टिंग कशी होईल? फर्स्ट, कन्सिडर द मास m of the vehicle taking the turn having radius r, and then angle is theta is the angle of banking, and last one we have to calculate the maximum safe speed of the vehicle when take the turn. After that, how many forces resolve? That is various forces act on the car. How many various forces? Main 3. First, weight. One by one लिहायचं. First, weight which is act vertically downward. First, weight which is act vertically downward. Second, normal reaction perpendicular to the surface upward. Direction. What about the weight? Weight which is act vertically downward. What about normal reaction? Perpendicular to the surface upward. After that, normal reaction is resolved into horizontal. What is the horizontal component? n sin theta. Vertical component n cos theta. Clear झालं? After that, next frictional force. Now the frictional force is act between. Simple है. The static frictional force between the road and tire of the vehicle. It is act between road and tire of the vehicle along the inclination downward. Along the inclination downward. परत तिघ स्टेटमेंट बोलायचे. What is the first statement? Various forces act on the vehicle. First, weight which is vertically downward. Second, normal reaction perpendicular to the surface upward. And third one, static frictional force act between the road and tires of the vehicle now along the inclination downwards. आणि दोघांचे एक एक स्टेटमेंट. कुठलं स्टेटमेंट? नॉर्मल रिॲक्शनचं
normal reaction resolve into two components, horizontal and horizontal component and vertical component n cos theta. What about the frictional force? Frictional force resolve into horizontal and what is the horizontal component and what is the vertical component? After that, important statement, n cos theta balances what? Weight and fs sin theta component of frictional force किंवा static frictional force. So what is the statement according to that? काय आहे statement? n cos theta equal to what? n cos theta is equal to what? Addition of both. दोघांना balance करतोय तो. That is f s sin of theta plus mg. We have to calculate the value of mg. What is the formula of mg? From this equation what we get? Mg equal to what? That is n cos of theta minus fs sin theta. Make equation second. Derivation complete. आता फक्त मला डिवाइड करायचं आहे आणि फायनल वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करायची. कुठलं इक्वेशन डिवाइड करणार? ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड. When we divide mass get what we get? V square by Rg, and after that Rg goes to that side, taking square root we get the maximum speed limit for the vehicle taking turn safely. क्लिअर समजलं? इझी एकदम. फार मोठं डेरिवेशन आहे. जे लिहिताना कसं लिहावं लागेल तुम्हाला? लेट मास, लेट आर, लेट थीटा, लेट व्ही मॅक्स. त्याच्यानंतर वेरियस फोर्सेस ॲक्ट ऑन द व्हेकल. मग 3 ऑब्झर्वेशन. पहिलं वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. सेकंड ऑब्झर्वेशन नॉर्मल रिॲक्शन परपेंडिक्युलर सरफेस अपवर्ड रिझॉल्व इंटू 2 हॉरिझॉन्टल वर्टिकल. आणि थर्ड वालं frictional force act between road and tire surface, road and tire. Then incline downwards resolve into 2 horizontal vertical. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे ऑब्झर्वेशन. आणि 2 स्टेटमेंट जर लिहिता आले तर फार छान. कुठलं हे कुठून घेतलं आपण हे ऑब्झर्वेशन? n sin theta and fs cos theta provided necessary centripetal force for circular motion. Necessary centripetal force for circular motion. So therefore centripetal force which is exactly equal to addition of both forces. Clear समझला? And last one next. What is the next? n cos theta which balances weight and one component of frictional force. So therefore we can write n cos theta which is exactly equal to, and we require mg. And after that take the ratio of first by second. Clear समजलं? ओके ठीक आहे. नेक्स्ट डायग्राम आता मी फास्ट ड्रॉ करेल. लक्षात ठेवायचं इझी फार. मी जर रॉंग ड्रॉ केलं तर मला थांबून द्यायचं. व्यवस्थित लक्ष द्या. रॉंग ड्रॉ केलं की मला थांबून द्यायचं. लक्ष राहू द्या. मी रॉंग ड्रॉ केलं की मला थांबून द्यायचं. रॉंग ड्रॉ केलं मी. कुठं रॉंग ड्रॉ केलं? ओके व्हेरी गुड. म्हणजे हा कॉम्पोनंट चेंज केला मी. सगळ्यांचं लक्ष होतं. मला असं वाटलं सगळे बोलतील. ठीक आहे. कॉस ऑफ थीटा अँड देन साइन ऑफ थीटा. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? mv स्क्वेअर अपॉन r max इक्वल टू n sin theta plus fs cos of theta. Make equation second. n cos of theta is equal to, बोला लवकर, mg plus fs sin of theta. What we have to calculate? So what we get? mg equal to n cos of theta minus fs sin of theta. Make equation. What is the formula of frictional force? Frictional force is equal to what? Directly proportional to normal reaction. Then static frictional force equal to what? Mu s into n, where mu s is coefficient of, very good, coefficient of static friction. हा फॉर्म्युला रिक्वायर्ड आहे.
चला आता सॉल्व्ह करू आपण. काय करायचं या दोघांचं डिवाइड. On divide first by second. करा the first by second. काय येईल answer after taking divide? mm get. डायरेक्ट सॉल्व करतो चालेल ना? नीट ठीक आहे लिहून देतो मी काय हरकत नाही. mv square upon r divided by mg is equal to n sin theta. ओरली बोलायचंय तुम्हाला हे fs cos of theta n cos of theta minus fs sin of theta. So mm get. So what we get? आता हे एकदम इम्पॉर्टंट आहे. मी हा फॉर्म्युला लिहिला इकडे. सो रिप्लेस force of static friction by mu s and n. So what we get? What we get? That is n sin of theta plus mu s into n cos theta, and after that n cos theta minus mu s into n sin of theta. Since we substitute, remember the formula. And फक्त एक last step, and you have to remember must. What is the tan theta? Sin theta upon. So we have to make in terms of tan theta. Very good. Divide by cos theta. Divide by cos theta, and we have to also cancel the n. So divide by n cos theta. Numerator and denominator. So on dividing numerator and denominator by n cos of theta. चला बोला आता आंसर काय आंसर v square divided by rg is equal to separately divide विला n cos theta इथं आला n get sin by cos tan समजतं directly. Next plus sign n cos theta get cancel. What is remaining? Only mu s. Next n cos theta get cancel. What is remaining? 1. N get cancel. Sin by cos tan. What is remaining? Mu s tan of theta. And final, what is the value of v? V equal to under root of taking rg into that side. So rg into bracket tan of theta plus mu s divided by 1 minus mu s into tan of theta. So this is the final answer. हा नीट मध्ये विचारला गेला क्वेश्चन. डेरिवेशन मोठा आहे पण एकदम सिंपल आहे. फक्त काही स्टेप्स मध्ये लक्षात ठेवायचे. लिहिताना कुठल्या स्टेप्स लिहावं लागतील तुम्हाला? फर्स्ट लेटची, सेकंड व्हेरियस फोर्सेस, थर्ड balances, after that ratio, then m cancel, after that fs equal to mu s n, after that on divide n cos theta, numerator and denominator कुठल्या साइडला? राइट हँड साइड का लेफ्ट हँड साइड? सॉल्व झालं. and after divide whenever we get sin by cos, write down tan, cos cancel, and also cancel, we get the answer. V equal to under root of rg into bracket tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s. डेरिवेशन एकदम सिंपल आहे. लिहिता येईल. चला आता फास्ट लिहू आपण. हेडिंग लिहिली सगळ्यांनी? Write down the heading: expression for maximum speed along the curve bank road. Upper side limit and lower side limit पण म्हणतात. Next ला हेडिंग लिहून घ्या, मग मी सांगतो how to write. Write down the question. डेरिवेशन बोलायचं तुम्हाला तर लिहिताना व्यवस्थित प्रॅक्टिस करायची. क्वेश्चन कंप्लीट.
ठीक है, राइट डाउन लेट एम इक्वल टू, हा डायग्राम नंतर, पहिले नोटेशन लिहून घ्या. लेट एम इक्वल टू मास ऑफ द व्हेकल, लेट एम इक्वल टू मास ऑफ द व्हेकल, नेक्स्ट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एकदम सिंपल है. नेक्स्ट थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ बैंकिंग, एंड लास्ट वन वी फॉर मैक्सिमम. हाँ बस, वेरी गुड, शाबाश. मैक्सिमम सेफ स्पीड अलॉन्ग ए कर्व बैंक रोड, कंप्लीट लिहायचे इथपर्यंत. अलॉन्ग द कर्व बैंक रोड, we complete the all notations. Next we have to draw the diagram. चला डायग्राम ड्रॉ करा. टाइम लागला तरी चालेल, पण प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करायची. फिगर नेम पण मेन्शन करायचे, बँकिंग ऑफ रोड. फिगर नेम पण मेन्शन करायचं, बँकिंग ऑफ रोड. डायग्राम ड्रॉ करताना 2-3 कलरचे पेन यूज केले तरी चालेल, म्हणजे ते अट्रॅक्टिव्ह दिसेल, पण स्पीड जास्त पाहिजे. हा पण इथं थीटा सेम असतो ना, तो इकडे एन हायपोटेनियस असतो, ही ॲडजेसंट साईड झाली म्हणून कॉस थीटा, हा अपोजिट साईड झाला म्हणून हा एन साइन थीटा. यस, है ना, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा, क्योंकि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा एन साइन थीटा, और फ्रिक्शनल का क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा. हॉरिजॉन्टल सरफेस नीचे का, और फिगर नेम मेंशन करना है आपको. फिगर नेम मेंशन करा, बैंकिंग ऑफ रोड. चला बोलो द ऑब्झर्वेशन. ठीक आहे, लवकर ही डायग्राम फास्ट ड्रॉ करा, पॉइंट ऑब्जेक्ट वरती, म्हणजे तुम्हाला एकदम इझिली लक्षात राहील. हा ही वाली ही. हे पहा, इथून आता आपण असं करू, मी आफ्टर दॅट व्हिडिओ शूट करायचो ना, फार टाइम जायचा, म्हणजे टाइम नाही मिळायचा मला. तुम्ही आता डायरेक्ट क्लास रेकॉर्ड करून घेत जाऊ. तुम्हाला जेव्हाही घरी ॲबसेंट असले काय असले तेव्हा तो क्लास पाहून घ्यायचा.
ते टॉपिक तिथून पाहून घ्यायचे, कारण की नंतर टाइम नाही भेटत, ते क्लास शेड्यूलमध्ये टाइम नाही भेटत. कधी वाटलं चालतं जाऊन ते व्हिडिओ पाहून घ्यायचा, म्हणजे तुम्हाला ते लगेच रिकॅप करता येईल. तुम्ही एवढे लेट का आले? नाही ना, सांगून द्यायचं ना त्यांना, क्लास असतो, हा रूल आहे मागच्या 20 वर्षापासून. डायरेक्ट सांगून द्यायचं मॅडम क्लास असतो, मॅडम बरोबर सोडतील तुम्हाला, असं नाही राहत. मी कॉल करतो मॅडम, तर मला सांगतात सर मैंने 10 मिनिट पहिले ही छोड़ दिया. बोलणार नाही म्हणजे आम्ही बोललोय ना, मी एकदा झालं होतं असंच, पण एकदा इन्फॉर्म करून द्यायचं मॅडमांना क्लास असतो मला, तुझं नुकसान होतं ना त्याच्यात. झाली का डायग्राम? चला लिहा. The various forces act on the vehicle. The various forces act on the vehicle. Act on the vehicle. Act on the vehicle. चलो फर्स्ट लिहा था. First number. Kyle answer. Weight, which is act vertically downward. Weight ब्रॅकेट मध्ये mg ऍक्टिंग डाउनवर्ड किंवा फक्त डाउनवर्ड लिहिलं तरी चालेल. वेट विच इज ऍक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट नंतर mg लिहायचे ब्रॅकेट मध्ये. वेट into the bracket mg, bracket complete, which is act vertically downward. Second number, normal reaction perpendicular to surface upward. Very good. Normal reaction perpendicular to surface upward. Perpendicular to surface upward. फक्त नेक्स्ट लाईन वरती लिहायचे, पॉइंट नाही लिहायचा. सेकंड पॉइंट मध्ये नेक्स्ट लाईन वरती. It is resolved into two components. It is म्हणजे कोण? नॉर्मल रिएक्शन. It is resolved into two components. त्याच्यामध्ये परत फर्स्ट काय? फर्स्ट हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट, डॉट करून लगेच तो कंपोनेंट लिहायचा. n sin theta. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू n sin theta. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू n sin theta. नेक्स्ट लिहा वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू n cos theta. वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू n cos theta. बस सिंपल. वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू n cos theta. पॉइंट नंबर थर्ड. Kyle, point number third. The static frictional force act between road and tires along the inclination downward. The static frictional force act between, कोणामध्ये ऍक्ट होतोय तो? रोड अँड टायर्स. ऍक्ट बिटवीन द रोड अँड टायर्स ऑफ ए व्हेइकल. रोड अँड टायर्स ऑफ अ व्हेइकल. रोड and tires of a vehicle along the inclination downwards. Along the inclination downwards. Along the inclination downwards. Next statement कोण सांगेल मला? It is resolved into two components. Very good. लिहा लवकर. It is resolved into two components. परत त्याच्यामध्ये 1 2 नंबर येतील. 1 for horizontal component equal to and 2 for vertical component equal to. It is resolved into two components. एक नंबर horizontal component. कुठला आहे horizontal component? fs cos theta. fs cos theta. नेक्स्ट लिहा vertical component fs sin theta. vertical component fs sin theta डाउनवर्ड. त्याची डायरेक्शन डाउनवर्ड आहे. fs sin theta डाउनवर्ड. कंप्लीट झालं इथपर्यंत. चला आता दोन स्टेटमेंट. कुठलं स्टेटमेंट लिहिणार नेक्स्ट? राईट डाऊन n sin theta and fs cos theta. राईट डाऊन n sin theta
n sin theta and fs cos theta, n sin theta and fs cos theta provided necessary centripetal force for circular motion, provided necessary provided necessary provided necessary centripetal force for circular motion. लिहा था फॉर्म्युला, हा कंप्लीट फॉर्म्युला लिहून मेक इक्वेशन फर्स्ट, mv स्क्वेअर अपॉन r, v max लिहायचं, mv square upon r, write down the v max equal to as it is, make equation first. Write down equation first. नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर किती था? हाँ, फिफ्थ, ठीक है. नेक्स्ट, n cos theta n cos theta n cos theta balance the weight, n cos theta balance the weight, n cos theta balance the weight and component fs sin theta, balance the weight and component fs sin theta of frictional force, component fs sin theta of frictional force, component fs sin theta of frictional force. Then write down the next equation. Here is n cos theta equal to mg plus fs sin theta, and after that therefore calculate the value of mg, means we get the equation number second. Calculate the value of mg, mg equal to n cos theta minus fs sin theta. हाँ, on divide equation first by second, on dividing equation first by second, complete लिहून घ्या. इथून आता थोडं हळू व्यवस्थित लिहा. on dividing equation first by second, त्याच्यानंतर हे स्टेटमेंट इन मग. चला डिवाइड करा लवकर. mv स्क्वेअर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg इक्वल टू v max है, max लिहायचं, mv स्क्वेअर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg ऑन बोथ साइड प्रॉपरली तुम्ही डिवाइड इथपर्यंत घेऊन घेतलं, इथं एकच राहील फक्त. ठीक आहे, हसायचं नाही कधी पण, पर्सन नेहमी लर्निंग फेज मध्ये असतो. हा v max, हा आता मॅक्सिमम लिहिलंय ना आपण, v max म्हणून तर ऍड झाला तो मॅक्सिमम झाला ना, हे दोघांची ऍडिशन झाली म्हणजे हा फोर्स इन्क्रीज झाला, मग इकडे कोण इन्क्रीज झाला, वेलोसिटी इन्क्रीज झाला, कारण की दोघं कॉन्स्टंट आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट इथपर्यंत आले. आफ्टर दॅट हे स्टेटमेंट लिहा लगेच, रिप्लेस एफ एस बाय म्यू एस एन, सेम क्वेश्चन मध्ये सेम फॉर्म्युलामध्ये रिप्लेस एफ एस बाय म्यू एस इंटू एन, आणि साईडला लिहून द्यायचं सिन्स, राइट डाउन द फॉर्म्युला एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन. आले इथपर्यंत, इथपर्यंत आले ना. हा, सिन्स करून हे लिहायचं लगेच एफ एस म्यू एस एन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिया, ऑन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा, ऑन डिवाइडिंग
numerator and denominator by n cos theta on dividing numerator and denominator by n cos theta. So what is the next statement? So get cancelled. What is remaining? Is equal to, बोला था आंसर, ऑन डिवाइड, कशाने डिवाइड करतो आपण, n cos theta, then n cos theta, and what is the main statement? So that is n sin theta plus mu s into n cos of theta, then n cos theta minus mu s into n sin of theta, सेम असेल याची, आणि मग सेपरेटली डिवाइड करायचं. So divide separately. So that is n sin theta, derivation आता complete होऊन जाईल, n sin of theta divided by n cos theta plus mu s into n cos theta divided by n cos of theta. After that n cos theta divided by n cos of theta minus mu s n sin theta divided by n cos of theta. जे कॅन्सल होईल त्याला कॅन्सल करा. So that is n so what is remaining? Tan of theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan of theta, since as we know that tan theta which is exactly equal to sin theta divided by cos theta according to trigonometric ratios. Simple formula. And last one, so we have to calculate the value of velocity. So that is velocity maximum square equal to rg into bracket tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s into tan of theta. So that is v max equal to under root of rg into bracket tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s into tan theta. So this is the final derivation we required. हे तुम्हाला बोलायचं आहे आता. तर 5 मिनिटं एकदम कॉन्शियसली रीड करायचं, 1 अटेम्प्ट मध्ये रीड करायचं. माइंडला कमांड नाही द्यायची की परत मी एकदा परत अजून रिवाइज कराल. रीड करतानाच सांगून द्यायचं हे लास्ट टाइम आहे, लक्षात ठेवावंच लागेल. बरोबर लक्षात ठेवतो तो.
ठीक आहे, MCQ सॉल्व करायचं. क्लिअर. नीट मध्ये विचारला. A car is negotiating a curve road of radius r. The road is banked at an angle theta. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is mu s. The maximum say velocity on this road. Write down the option. So which option is correct? Very good. किती मार्क भेटेल मग तुम्हाला? ठीक आहे. आठवण राहील का मग तोपर्यंत? व्हेरी गुड. चांगली गोष्ट. तो टॉपिक इझी होता. फक्त हा मेन वर्ड आहे मॅक्सिमम. an angle of banking, bank road. आदित्य समजलं? मी परत सांगतो तुम्हाला MCQ ची नोटबुक सेपरेट करून घ्या, कारण की जेव्हा तुम्ही सीरीजचा अभ्यास करणार तेव्हा स्टेट बोर्डची नोटबुक परत त्याच्यामध्ये लिहिलं असेल, तुमची इच्छा नाही होणार त्याला अभ्यास करायची. सेपरेट बनवून घ्यायचं. टॉपिक समजला सगळ्यांना? सिंपल होता. किती पार्टमध्ये डिवाइड केला आपण? 5 to 6 पार्टमध्ये. फर्स्टमध्ये काय करायचं? लेट. सेकंडमध्ये वेरियस. वेरियसमध्ये वेट, नॉर्मल, एफ. रिझॉल्व फक्त नॉर्मल आणि एफ.
म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स. त्याच्यानंतर सगळ्यात मेन स्टेटमेंट कुठलं आहे, एन कॉस थिटा अँड एफ एस कॉस थिटा प्रोव्हाइडेड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. आणि नेक्स्ट स्टेटमेंट एन कॉस थिटा बॅलन्सेस वेट अँड एफ एस साइन थिटा. त्याच्यानंतर टेक रेशो वी गेट व्ही स्क्वेअर बाय आर जी आणि तिकडे रिप्लेस करायचं एफ एस कशाने रिप्लेस करणार, म्यू एस एन. आफ्टर दॅट डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थिटा. सो व्हॉट वी गेट अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रॅकेट म्यू एस प्लस टॅन थिटा डिवायडेड बाय 1 मायनस. व्हेरी गुड. व्यवस्थित अभ्यास करून या. उद्या संडे, उद्या एक दिवस सुट्टी राहील. बाकीचे क्लास आहेत का तुमचे? टायमिंग काय आहे तुमचं? तुमचं टायमिंग काय? 8 to तुमचा 10:30 पर. मेरा सीईटी का क्लास रहेगा. इव्हनिंगला घेतला सेम टाइमला चालेल? नाही सेम टाइमला घेऊ इव्हनिंगला. सुबह मेरा क्लास है ना. हाँ उद्या मी 7 to 8 क्लास घेईल सेम टाइमला. सेकंड टाइमला मॅनेज होणार मग ऑलरेडी क्लास आहे. सेम राहील ना 6 to 7 and 7 to 8. हां 6 to 7 मॅथ आणि 7 to 8. सुट्टी घ्यायची नाही तुम्ही आता. नाही मला ट्यूजडेला पाहिजे, थोडं फंक्शन आहे म्हणून मी मंडेला. उद्या सुट्टी नाही राहणार ना, ट्यूजडेला मला पाहिजे. हां